மீட் எடுத்து பேசுங்க கேட்குங்க அதான் பார்க்க முடியும்.
Hi everyone, good evening. Hello Good evening, guys, am I audible? sir. Am I audible everyone? Guys, can you please unmute? Am I audible? Give me an acknowledgement. Yes, Audible, sir. sir. Yes, yes. All right, thank you. Okay, thank you guys. Uh, okay, we'll get on with the session. Innaki, today's class we'll be doing in part of continuation. First class we have seen percentage. Second class it was averages. Yeah. So third class, in line with whatever we did past two classes, right? We'll get on with profit and loss. Okay. This definitely is an inevitable chapter in your quantitative aptitude, right? So you got to be sound on solving questions based on profit and loss. Profit and loss பொறுத்த மட்டும் questions வந்து questions எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு unless you are conceptually clear on this topic, you cannot be able to answer the questions. So you need a proper understanding towards it, right? அப்படி இருந்தா மட்டுமே you can able to crack this. And can you able to see my screen, people? Yes, sir. Yes, sir. All right. Thank you, guys. So profit and loss. What are the type of questions that you may expect in your job interviews and everything? அது ஒண்ணா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், right? First, we'll get some basic idea about what is profit and loss and how do people calculate profit and loss and all the basic concepts related to it. Okay. So, I'm not going to straightly deep dive into the actual terms. First, let's talk about from a layman point of view. ஒரு practical example, we'll try to understand what is profit, what is loss, and how people deal with this in day-to-day life. Okay. So let me just start, guys. Let's say now I'm a shopkeeper. Okay. And let's say I'm buying a shirt for 1,000 rupees. Okay. I'm a shopkeeper. I'm buying a shirt for 1,000 rupees. If that is the case, right? Now வாங்கின விலைக்கே இதை விற்க போறது இல்லை இல்லையா? Certainly I'll try to increase the price of this. நான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இந்த பிரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நான் இந்த ஷர்ட்டை விற்க பார்ப்பேன் இல்லையா? லெட்ஸ் சே நான் 1000 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன். That is what is called as cost price இல்லையா? The price at which I bought is called as cost price. And I try to mark up this by 1,500. Okay. நான் டாக் பிரைஸா 1500 ரூபான்னு ஃபிக்ஸ் பண்றேன் இந்த ஷர்ட்டை, right? So this money, this price is also called as marked price. இல்லனா tag price, இல்லனா labeled price. All three are one and the same, right? So I have $1,000. I bought a shirt for that, and I'm trying to increase the price of the shirt. ஒரு 1500 ரூபாய்க்கு increase பண்ணி அந்த price of the shirt நான் fix பண்றேன், right? Now if you look at this, let's say one customer comes, right? I say him the price is worth rupees 1,500. That's the tag price of this. And the first customer agrees to buy this. Okay. அவன் இதே priceக்கு he actually agreed to pay 1,500 for this shirt. Now what will be my selling price? என் selling price எவ்வளவு இருக்கும்? Can I say it will again be 1,500? Correct? Guys, so this is what we call case 1. Case 1 ல என்னது? ஒண்ணும் இல்ல. My marked price is equal to my selling price. First case ல marked price is equal to my selling price. Correct?
My mark price and selling price are the same here. This means what actually? This means no discount is given. Correct? I'm not giving any discount here. Then, if this is a transaction over here, what will be the profit I'll be making? Profit will be what? 500. Good. Profit is nothing but selling price minus cost price. Right? Always remember, profit, if a person is making a profit, is selling price will always be greater than cost price. Correct? உங்களோட selling price cost price விட அதிகமா இருந்ததுன்னா கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் he is making a profit. உங்க selling price cost price விட கம்மியா இருந்ததுன்னா he is making a loss. இல்லையா? So இங்க profit எவ்வளவுன்னு calculate பண்ணீங்கன்னா it's 1500 minus 1000 which is 500. Correct? This is a very easy process. Now, one more customer comes. Let's say a second customer comes. Right? He is quite not okay with the price 1500. Right? So he asks for a discount. Right? Let's say if he asks for a discount. Please give me a discount of 20%. And let's say you agreed for the discount of 20%. அப்போ எவ்வளோ price கொடுத்தா அந்த ஷர்ட்டை வாங்குவான்? Guys? At what price will he buy the shirt now? 1200. Good. How does 1200? அப்போ என்னோட selling price எவ்வளவா இருக்க போகுது? I first need to know what is 10% of this. எனக்கு 10% எவ்வளவுன்னு தெரியும். That is 150. 1500 10% is 150. 20% 300. அப்போ 300 rupees discount கொடுத்துருக்கான். மீதி 1200 is the selling price of the shirt. Correct? Is that clear, guys? அப்போ what is my case 2? My case 2 is nothing but if your marked price is greater than your selling price. Correct? இங்க பாருங்க mark price 1200 selling price mark price 1500 selling price 1200. So if your mark price is greater than your selling price, which means discount is given. Correct? Discount is given. Discount எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Yes, first இங்க profit எவ்வளவு? How much is the profit he made? It's 1200 minus 1000, which will be 300. 200. That's your profit. And how much is the discount given? அதை எப்படி calculate பண்ணலாம்? Discount given எப்படி நம்ம ஈஸியா calculate பண்ணலாம்? It's marked price minus selling price. Very important. புரியுதா? இப்போ இதுல நான் எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்திருக்கேன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். It's 1500 minus 1200 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 is the discount given here. Correct? So pretty much இதே same case தான் if a person makes a loss. Correct? அப்போ நம்ம குவிக்கா ஃபார்முலாஸ் பார்த்துடலாமா? I hope you have an idea about what is the cost price, what is the selling price, what is the mark price, list price or tag price. இது மூணுமே ஒண்ணுதான். Right? Or sometimes it is also called maximum retail price. இது எல்லாமே ஒண்ணுதான். இல்லையா? When it actually comes to the market, MRP ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So ரெண்டே கேஸ் தான். First case, if your mark price is equal to selling price, that means no discount is given. உங்க mark price is greater than your selling price, நான் discount கொடுத்திருக்கான். And also, let's say if selling price is equal to cost price, இப்படி இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? We say that he makes no profit, no loss. Yeah. If selling price is equal to cost price, அவன் வாங்கின விலைக்கே வித்திருக்கான். That means அவன் ப்ராஃபிட்டும் அட்டைன் பண்ணல, லாஸும் அட்டைன் பண்ணல. That's what it means, right? Does that make sense, guys? Is that clear, everyone? இது புரியுதா? The various terms. First, in the terms, what exactly is these terms? அது உங்களுக்கு புரியணும். Selling price என்னன்னு தெரியணும், cost price என்னன்னு தெரியணும், mark price என்னன்னு தெரியணும். இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, then quickly let me take you to the next slide where I've given you all the formulas to actually find it. Now, if you look at this, உங்களுக்கு வேணும்னா you can actually take a screenshot of this. So as we discussed earlier, cost price na என்னது? The price at which a commodity is purchased. நான் shirt 1000 rupees வாங்குறேன். That's my cost price. அதே shirt 1500 or 1200 rupees after the discount விக்கிறேன்னா, that is called my selling price. Right? It is given here. Mark price na the price at which a trader plans to sell.
1500 விக்கலாம்னு பிளான் பண்றேன். That's my mark price. Right. And the discount, we know that. What is discount? Discount is MP minus SP. Right. And guys, as I told you, profit na another SP minus CP. Loss is CP minus SP. Where when a person makes loss, is CP is lesser than SP is lesser than CP. Correct. Apro, these three are important formulas that I didn't mention right there. Apo profit percent எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Profit percentage is nothing but profit by cost price into 100. This is how we calculate profit percent. Same way loss percent எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Loss percent is loss by cost price into 100. இது ரெண்டுத்துலயும் ஒரு uniformity or one thing which is common here is we calculate the profit or loss percent only upon what? CP. Cost Sell. price. Sell. Cost price base பண்ணி தான் நம்ம profit or loss percent calculate பண்ணுவோம். But when it comes to your discount percent எப்படி calculate பண்றோம்? It's discount upon marked price into 100. Very important. இந்த ஃபார்முலாலே கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ profit or loss percentage will calculate upon cost price, but discount percentage will be calculating upon marked price. நீங்க marked priceல இருந்து தான் நீங்க discount calculate பண்றீங்க இல்லையா? Does that make sense, guys, everyone? So broadly speaking, these are the important concepts that you really need to equip before getting on with the questions part. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? Guys, anybody wouldn't understand this? Anybody? I hope pretty much everybody is clear with this. So without any further delay, we'll quickly get into the first question for today, right? I want everybody to get on to this question, solve this. Come on. If you've got the answer, please let me know in the chat box. Twenty %. 20%. sir. ஒரு 6 20 30 20%. 20%. 20%. ஆமா 20. 20%, sir. 20%. All right, beautiful. First question ரொம்ப easy இல்லையா? இது எல்லாரும் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த question? They say what? Aparna purchased a scooter for 30K and sold it for 36K. இல்லையா? So, what is this 30K? Can I say cost price வந்து 30,000? Correct? அப்போ selling price எவ்வளோ? Which is 36,000. Right? Obviously, இங்க உங்களுடைய selling price is greater than your cost price. இல்லையா? If that is the case, he definitely makes a profit. என்ன? Correct? He makes a profit. அப்போ what is the profit? உங்களுக்கு how much is the profit percent கேக்குறாங்க. First, let's find the profit. Profit எவ்வளோ இங்க? It is SP minus CP. இல்லையா? அப்போ it is 6,000. Your profit percent is how much? Profit percent, it's profit that is 6,000 upon, நான் already சொன்னேன், you'll be calculating a profit or loss only upon cost price. So 6,000 upon 30K
into 100. இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா 1/5 வரும். நம்ம ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜ்ல பார்த்தோம். 1/5 ஓட ஈக்குவலன்ட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா that's 20%. Very good. Answer for this question is option 1, 20%. I hope everybody would have got this. Guys, இந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ்லாம் கூட நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, instead of doing it on selling cost price, they'll do it on selling price, which is absolutely wrong. Yeah, don't do that. Let's go for this. Come on, I'll give you 2 minutes to solve this question. Come on, guys. Guys, what is the answer? What is the answer for this second one? I'm not getting answers for this yet. Come on. First, இந்த கொஸ்டினை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? Can anybody explain me this question? Yes, யாருன்னா sir. இந்த கொஸ்டினை பெட்டரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ப்ளீஸ் கம் ஆன். யா, yes, somebody said yes. Please explain the question. Can anybody explain me this question, guys? Okay, let me do it. Listen carefully. Instead of calculating profit on cost price, I told you very clearly, you have to calculate your profit or loss percent only on cost price. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருக்கான், instead of calculating it on cost price, the shopkeeper, he made a mistake of calculating profit on selling price. Correct? Cost price la calculate பண்ணாம selling price la calculate பண்ணிட்டான். And as a result, his profit percent was 33.33%. Right, guys? This is what actually, this is a false profit percent. You got to find what is his actual profit percent. Anybody? I'm waiting for the answers. Anybody has got the answer? Come on. Please put that in the chat box, guys. Anybody? Sir, 50%. 50%. Okay. Option 3, sir. Option 3, 66.66. 25%. வேற 25. என்னப்பா எல்லா ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க, 3 ஆப்ஷன் சொல்லிட்டீங்க, இன்னும் 4th one தான் யாரும் சொல்ல. Cannot be determined. Come on, guys. I need a correct answer. Let's see who which option happens to be the majority one. I got option 1, option 2, option 3. Any other options? People, come on. Girls. I didn't get answers from the girls. Sumati said option 4 also cannot be determined. Okay. Is that the case? You can actually determine the answer for this.
No. Option 4 definitely is not the right answer. 50%. 50%. Okay. Guys, இது எப்படி ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினை? If you look at this, let's do it. Okay, listen carefully. I know the fact that what is profit percent? Profit percentage is profit upon cost price into 100. இல்லையா? We'll be calculating it on cost price only. But இங்க அவன் என்ன பண்ணிருக்கான்? He has calculated this on selling price. Instead of CP, this is SP here. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? Right? What is this 33.33%? Can I convert this into fraction? நம்ம already percentage classல பார்த்துருக்கோம். இல்லையா? 1/3. How can I convert this into fraction? 1/3. Yeah, 1/3. Beautiful. Yes. Guys, this is actually what? This is the fake or false profit percent, where he has calculated this on selling price. Correct? Apo, if this is profit, can I say this will be selling price? Correct? Yes or no? Yes or no? Apo, let's say if this is CP, SP, and profit. ஒரு டேப்லோ காலமா எடுக்கிறேன். Listen carefully. இங்க என்னுடைய ப்ராஃபிட் 1 இருந்தா என்னுடைய செல்லிங் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? 3. அப்போ என்னுடைய காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளவா இருக்கும்? I know what guys. I know profit is equal to SP minus CP. கரெக்டா? அப்போ CP எவ்வளவா இருக்கும்? CP will be SP minus P. கரெக்டா? 2. அப்போ 3 minus 1 2. That's it. 2. அப்போ actual profit percent என்னது? We'll be calculating that on cost price. அப்போ என்னுடைய profit 1 இருந்தா என்னுடைய actual profit percentல this should be by CP. CP எவ்வளோ? 2. What is 1/2? Since we are finding percentage into 100 பண்ணோம்னா the answer for this is 3%. That's option 2. Does that make sense, everyone? Is that clear? Is that clear, guys? Yes, sir. புரியுதா? Yes, What I'm sir. trying to convey, guys, this is the most easiest way of doing this. You need not complicate, you need not expand your solutions. நீங்க ரொம்ப பெருசாலாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி ஈஸியா இப்போ நான் எனக்கு என்ன தெரியும்னா 33.33% வந்து 1/3 1/3 தெரியும் ஃபிராக்ஷன்ல. அப்போ எனக்கு this is the false profit percent இல்லையா? Which is actually what? This is nothing but P by SP ல பண்ணிருக்காங்க. இப்போ உங்களுடைய ப்ராஃபிட் 1 பார்ட்ஸா இருந்ததுன்னா SP வந்து 3 பார்ட்ஸ். அப்போ ப்ராஃபிட் 1னா SP 3னா CP எவ்வளவு இருக்கும்? 2 தான் இருக்கும். அப்போ ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் எவ்வளவா இருக்கும்? ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் will actually be profit by CP. That's 1/2. 1/2 is nothing but 50%. Easy way of doing it. Okay. இந்த மாதிரி questions கண்டிப்பா கேட்பாங்க. This is a pretty important format. Right? This is a pretty important format in profit and loss. Quick அடுத்த question போலாம். Come on. Let's go to the next one. Try to solve this case. I'll give you 2 minutes again. Exactly pretty much the same format, but I want you to find the answer for this time using the same way like we did the previous question. Come on. Option 3. Sir, 33.33.
33.33%. Okay. I 33.33%. could see many right answers this time. Option Very good. third one, sir. That's it, guys. Nailed it. என்ன பண்றோம்? Same thing, same concept. Instead of calculating profit on cost price, a shopkeeper made a mistake on calculating profit on selling price. Yeah. And as a result, what was his false profit percent? It is 25%. I know what? I know 25% is nothing but 1 by 4 in fraction. Correct? If this is profit, this will be selling price. Correct? So let's say if this is CP, SP, and profit, if my profit is 1 and my selling price is 4, what will be my cost price? 3. That's it, right? 4 minus 1. Apo, what will be the actual profit percent? Actual profit percent will be nothing but profit 1 upon cost price 3. I know 1 by 3 is nothing but 33.33%. Easy question. Simple, right? Option 3 is the right answer. Let's quickly go for the next one. Come on. I want everybody to solve this. Get the answer for this one, guys. Come on. Yes, 33.33%. Yes, sir. Option 4. So 33.33. 33.33%, sir. Okay. Fine. Let's see whether it is option 4, 33.33% or not. If you look at this question, I know this question is a bit different from the previous one. Third one, the cost of 8 chocolates is equal to the selling price of 12 chocolates. Correct? This is what they said. What is the profit or loss percentage? Guys, before finding the actual answer for this question, if I ask you whether in this case, in this question, whether a person makes profit or loss? Loss, sir. Loss, sir. Loss? Yes. Can anybody explain how it is loss? Yarna explain one more. How this is loss? How you say the person is making a loss here? Sir, cost price selling price, cost price of 8 chocolates on the selling price or 12 chocolates equal இருக்கு sir. Okay. வாங்குறத விட விக்கிறது கம்மியா இருக்கு. அதனால Okay. loss. Okay. Even we sell the chocolates for like 8 chocolate is equal to cost price, then it also. Okay. Okay. Fine. Guys, நான் என்ன பண்ண போறேன்? For those of you who have no idea how it is a loss, I'm going to explain this in a layman term. Listen very carefully. Okay. When a statement கொடுத்திருக்காங்க, cost price of 8 chocolates is equal to selling price of 12 chocolates. Yeah. Yes, this is what they've given you. அப்போ listen carefully. இதை நான் அப்படியே என்ன பண்றேன்? நான் உல்டாவா எழுதுறேன். Selling price of 12 chocolates is equal to
cost price of 8 chocolates. எழுதலாம் இல்லையா? தப்பே இல்லை. Now listen carefully. I'll explain this on a layman term. Here, definitely the person is making a loss. How it is loss? Because selling price of 12 chocolates, Dina, if I sell 12 chocolates, okay, I'll get a money. In that money, I can able to buy only 8 chocolates. Correct? இது புரியுதா? நான் 12 சாக்லேட்ஸ் வித்தா எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும், ஒரு காசு கிடைக்கும். அந்த அமௌண்ட்ல ஐ கேன் ஏபிள் டு பை ஒன்லி 8 சாக்லேட்ஸ். அப்போ 12 சாக்லேட் வித்து 8 சாக்லேட் தான் என்னால வாங்க முடியுதுன்னா, அதே மாதிரி 12 சாக்லேட் நான் வித்து அதே மாதிரியே 8 சாக்லேட் தான் நான் வாங்க முடியுதுன்னா, அப்ப எனக்கு 4 சாக்லேட்ஸ் லாஸ் தானே? எஸ் ஓ நோ? எஸ் ஓ நோ கைஸ்? So definitely this is a loss. Very good for those of you who said loss. And how to calculate this loss percent? நான் சிம்பிளா சொல்றேன். இதுல நீங்க இந்த கொஸ்டினை எப்படி நீங்க சிம்பிளா லாஸ் பெர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம்னா, உங்களுக்கு எத்தனை சாக்லேட் இங்க லாஸ்? நான் 12 சாக்லேட் செல் பண்ணி 8 சாக்லேட் தான் நான் வாங்குறேன் அந்த காசுல. அப்போ can I say 4 chocolate is loss? Loss percent என்னது ஆக்சுவலா? ரைட்? லாஸ் percent is loss upon cost price இல்லையா? அப்போ இங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, the 4 chocolate loss on selling எத்தனை சாக்லேட்ஸ் நீங்க செல் பண்றீங்க? On selling 12 chocolates. So always remember, உங்களுடைய டினாமினேட்டர்ல எத்தனை சாக்லேட்ஸ் நீங்க செல் பண்றீங்களோ அந்த சாக்லேட்ஸோட குவான்டிட்டியை போடுறீங்க. நியூமரேட்டர்ல எத்தனை சாக்லேட் உங்களுக்கு லாஸ் ஆச்சோ அந்த சாக்லேட்ஸை போடுறீங்க. அவ்வளவுதான். Since you are asked to find percentage into 100, அவ்வளவுதான். இது நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 1/3 கிடைக்கும் இல்லையா? I know 1/3 is nothing but 33.33%. A very, very important question. In the questioner, you need to understand very carefully. Right? I'll repeat the question again for those of you who didn't understand. இங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, லாஸ்ட் பர்சன்ட் எப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். That is, on selling 12 chocolates, you get a money. In that money, you can able to buy only 8 chocolates. அப்போ உங்களுக்கு 4 சாக்லேட் லாஸ். இந்த 4 சாக்லேட் லாஸ் அப்பான் டினாமினேட்டர்ல எத்தனை சாக்லேட் வித்தா உங்களுக்கு 4 சாக்லேட் லாஸ்ன்றத நீங்க டினாமினேட்டர்ல போடுறீங்க. அப்போ இஃப் யூ செல் 4 சாக்லேட்ஸ், சாரி, இஃப் யூ செல் 12 சாக்லேட்ஸ், 12 சாக்லேட்ஸ் வித்தும் போது எனக்கு 4 சாக்லேட் லாஸ் இருக்கு இல்லையா? So definitely it's 4/12, which is 1/3. 1/3 is nothing but 33.33% in percentage. Yeah, very good guys. For those of you who said 33.33, come on, let's quickly go to the next one. In the question solve பண்ணுங்க. It's pretty much, I would not say the same one, but somewhat relevant to the previous one. Try to solve this guys. Come on. So 25%. 24% is not there in the option itself. Sir, 25. 25. 25%, sir. 25, 20, Vara? 20. Any other options? Any other options, guys? 25, sir. 20? 25. Okay, 25, Vara. Any other options, anybody? Somebody has got 20. 20, sir. 20%. Guys, இந்த question எப்படி solve பண்ணுவான்? Pretty much relevant to the previous one, but I would not say the exact one. இங்க என்ன சொல்றாங்க? By selling 40 candies, இல்லையா? The candy man made a loss. Guys, இங்க explicit-ஆவே சொல்லிட்டான். The person makes a loss. 40%. 40%. Okay.
Yeah. But how much is that loss equal to? That loss is equal to the selling price of 10 candies. Correct? You got to find how much is the loss percent. Guys, இது எப்படி solve பண்ணலாம் easier? By selling 40 candies, the candy man, he made a loss. Appo, can I say loss on 40 candies is equal to selling price of 10 candies? Correct? இது ஒரு equation எழுதலாமா? Nothing wrong in it. I know what is loss. Loss is nothing but what? I know what is loss. Loss is equal to CP minus SP. இல்லையா? அப்போ loss on 40 candies, can I expand and write it as selling price of 40 candy minus, sorry, cost price of 40 candy minus selling price of 40 candy, எழுதலாமா? Which is equal to selling price of 10 candy, right guys? Now, can I bring this selling price of 40 candy to the right hand side? அந்த பக்கம் கொண்டு போனா என்ன ஆகும்? Cost price of 40 candy is equal to selling price of 50 candy, correct? Yes or no guys? நீங்க already 40 இருக்கு, இந்த minus 40 இந்த பக்கம் போச்சுனா plus 40 ஆயிடும் இல்லையா? Right hand side போச்சுனா. So 40 plus 10, 50 candy. Guys, இதே மாதிரி தான நம்ம last question solve பண்ணோம். What is this equation? Selling price of 50 candy is equal to cost price of 40 candy. அதாவது if I sell 50 candies, I get a money. In that money, I can able to buy only 40 candies. Then what is your last percent? Last percent is 50 candy with 40 candy தான் என்னால திரும்பி வாங்க முடியுது. அப்போ என்னோட loss எத்தனை candy? 10 candy upon how many candies I'm selling? How many candies I'm selling? On selling 50 candies into 100. இது சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 1/5 வரும். 1/5 is nothing but 20%. It is not 25%. It's option 1, 20%. Most of you have got the wrong answer. Is this clear? Repeat the question? Okay. You are not understanding the question? Okay, I'll do this. Listen carefully. By selling 40 candies, right? By selling 40 candies, 40 candy வித்ததால எனக்கு ஒரு loss ஏற்படுது. How much is that loss? That loss is equal to selling price of 10 candies. அதனால தான் நான் இந்த ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணேன். What is this equation? Loss on 40 candies. 40 candy வித்ததால தானே எனக்கு லாஸ் ஆகுது. அந்த லாஸ் எவ்வளவு எனக்கு? That is equal to selling price of 10 candy. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன். எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன்? I know loss is nothing but CP minus SP. So loss on 40 candy is equal to CP of 40 candy minus SP of 40 candy. அப்புறம் அதுல இருந்து I finally arrive at this where selling price of 50 candy is equal to cost price of 40 candy. That means 50 candy வித்தா அந்த காசுல I can able to buy only 40 candies. So my loss is 10 candy on selling 15 candies, 50 candies. So 10 by 50 is 1/5, which is 20%. Is that clear, ma? Is that clear? So the answer for this question is 20%, guys. Is that clear, everyone? Anybody who didn't understand this, please let me know. Anybody? Okay, all right. Thank you, guys. We'll quickly go for the next question. Come on. I want everybody to solve this question. Very easy questions, 5A and 5B. Please let me know the answer in the chat box.
Answer A is 11,520. So 11,520 for both A and B. Okay, 11,520. Is that the case? Sir, Any option other A, answers, guys? 12,000, sir. Option A, illiye. There's no First option given question, here. sir. First question, 12,000, sir. Oh, okay, fine. Answer 12,000. Okay. Both the 11,520, sir. Okay. Let's quickly do it. Question A பாருங்க. Ajay sold a phone for rupees 14,400. Correct? Guys, நான் என்ன பண்றேன்? Let's say this is CP. This is the profit or loss which I incurred. இது வந்து SP ன்னு எடுத்துக்கிறேன். 3 different columns சரியா? He made a profit of 20%. Correct? He made a profit of 20%. So what do I do? இங்க let's say if my cost price is 100x ன்னு வச்சுக்கிட்டு assume பண்ணா இங்க I am making a profit of 20%. அப்ப என்னோட selling price எவ்வளவு இருக்கும்? 120x இருக்கும். இல்லையா? Now they say what? This 120x is nothing but 14,400. So what is x? So what is x? Simply it is 14,400 divided by 120. You get 120 as the value of x. உங்களுக்கு காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க 100 into 120 பண்ணீங்கன்னா what is your answer? 12,000. ஏன் ஆன்சர் தப்பா சொல்றீங்க? வெரி சிம்பிள் ரைட். நான் காஸ்ட் பிரைஸ் 100x அசியூம் பண்றேன். Where I make a profit of 20%. அப்ப என் செல்லிங் பிரைஸ் 120x. இந்த 120x is nothing but my 14,400. அப்ப x என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா ஈஸியா காஸ்ட் பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். கரெக்டா? Same way, if you go for the B part, Ajay sold a phone for rupees 9,600. Guys, இங்க நான் திருப்பி என்ன பண்றேன்? காஸ்ட் பிரைஸ் 100x ன்னு வச்சுக்கிறேன். Where I make a loss of 20%. இங்க loss is 20%. அப்போ என்னோட செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்க போகுது? இங்க லாஸ்னா காஸ்ட் பிரைஸ்ல இருந்து இந்த 20% சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? I know 20% of 100x is 20x. இப்போ 100x minus 20x பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 80x வரும். This is actually your selling price. How much is this? This is equal to 9,600. அப்போ what is the value of x? 9,600 upon 18. இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you get exactly 120 again. So இங்க 120 into 100 பண்ணீங்கன்னா the value of the cost price is again 12k. So the answer for both the questions is 12k. Does that make sense, guys? Is that clear? Yes, sir. புரியுதா? இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியா அப்படி ஒரு tabulation பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். Right? So that you get all the values inside a tabular form. Right? We'll quickly go for the next one. Come on. This question is pretty important. I want everybody to solve this. Come on, guys. Very important question.
Sir, 1650 answer. $1,650. Okay, awesome. Everybody is getting the correct answer. Guys, அதே மாதிரி போடலாமா? We'll do the same thing how we did in the last one. என்ன பண்றேன்? Listen carefully. Let's say this is my cost price. Let's say this is the profit or loss which is incurred. And இது வந்து selling price னு எடுத்துக்கலாம். 3 காலம் எடுத்துருக்கேன். இங்க காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 100x னு அசியூம் பண்றேன் again. First case என்ன நடக்குது? On selling a commodity for rupees 1305. Priya makes a loss of 13%. So first case, there is a loss of 13%. அப்போ what will be the selling price here? Selling price எவ்வளவு இருக்கும்? Cost price 100x னா selling price எவ்வளவு இருக்கும்? Where he makes a loss of 13%. 87. Exactly. 87. 100x ல 13x போயிடுச்சுனா which will be 87x. கரெக்டா? Questionல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? At what price should she sell the same commodity to make a profit of 10%? Again, என்னோட cost price மாற போறதில்ல 100x தான். But இங்க he makes a profit of 10%. அப்போ என்னுடைய selling price எவ்வளவு இருக்கும் இங்க? Where he makes a profit of 10%, 100 plus 10, 110x. கரெக்டா? இது புரியுதா? Guys, அப்போ இங்க முக்கியமா நீங்க என்ன நோட் பண்ணணும்னா, Yes, sir. on selling a commodity for 1305, she makes a loss of 13%. அப்போ இந்த 87x என்னது? Can I say this is 1305? Correct? Where she makes a loss of 13%. அப்போ என்னுடைய value of x என்னது? இதுல இருந்து நான் value of x கண்டுபிடிச்சிடலாமா? What is my value of x? 1305 divided by 87 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 15 times போகும். Value of x is 15. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have been asked to find at what price should she sell the same commodity? ஓ இந்த price கண்டுபிடிக்கணும். இந்த selling price where she makes a profit of 10%. அப்போ if you want to find what is the value of this, அதாவது 110 into 15. X ஓட value தெரியும். 110 into 15 which is nothing but 1650. Very good. Answer is option 1. 1650 is the correct answer. Right, guys? Let's quickly go to the next one. In the question, solve பண்ணுங்க. Please solve this. I'll give you 1 minute time because it's pretty much a similar one we did in the previous. Answer, come on. What is the answer for this? Guys, அதே concept தான். Instead of selling a camera at a loss of 12%, நான் என்ன பண்ண போறேன்? This is my CP, this is my profit or loss which is incurred, and let's say this is my SP. 3 காலம் எடுத்துக்கிறேன். Initially, என்னோட cost price 100x நான் assume பண்றேன். Instead of selling a camera at a loss of 12%, so இங்க loss வந்து 12%. அப்போ என்னுடைய selling price எவ்வளவு இருக்கும்? 88x இருக்கும். கரெக்டா? 100ல இருந்து 12 போயிடுச்சுன்னா 88x.
கேஸ் நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், ஏன் சார் நீங்க 100x அசியூம் பண்றீங்க, எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணக்கூடாதா காஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு. நான் ஏன் 100x அசியூம் பண்றேன், பிகாஸ் எனக்கு பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். எனக்கு 12% ஆஃப் 100x என்னன்னு தெரியும், தட் இஸ் 12x. கரெக்டா? ஆனா நான் எக்ஸ்ன்னு போட்டா எனக்கு டெசிமல்ல வரும். அதனாலதான் ஃபார் மை ஈஸி கன்வீனியன்ஸ் ஐ அசியூம் இட் as 100x. சரியா? அப்போ அதாவது instead of selling a camera at a loss of 12%, the camera should be sold for rupees 22,200 more in order to make a profit of 25%. அப்போ எனக்கு இங்க அதே காஸ்ட் பிரைஸ் தான் 100x தான், பட் ஹியர் ஐ நீட் டு மேக் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் 25%. அப்போ என் செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், 125x. I am initially selling this camera at a loss of 12% at a price of 88x. இந்த price 88x இந்த price மாறணும்னா I have to sell how much more? I have to sell 22,200 more. அப்போ can I say 88x கூட ஒரு 22,200 ஆட் பண்ணா எனக்கு 125x கிடைக்கும், where I make a profit of 25%. கரெக்டா? Is this clear? அப்போ what will be my 22,200? In the 88x, if you bring it to the right hand side, this will actually be 37x. Correct? Does it make sense, guys? அப்போ x எவ்வளவு இருக்கும், 22,200 divided by 37. இது பண்ணீங்கன்னா what is the value of x again? எவ்வளவு வருது, 600 வருதா? Yes, sir. 600. You get exactly 600. That's it. உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கிடைச்சாச்சு. நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும், you have been asked to find what is the cost price of the camera. Cost price of the camera 100x. 100 into 600 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 60,000. This is the cost price of the camera. That's option 4. Easy. Is that clear, guys? இதே கான்செப்ட் தான். நான் எல்லாத்தையுமே இந்த டேப்லோ காலம்ல தான் போட போறேன், because I want every values to be pretty clear on my paper. I'm not going to extend in steps. Step wise நீங்க போனீங்கன்னா that will prolong. You know, you'll feel like என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்ஸா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வரும். So better not to have that stigma in your mind. It is better to do it like in a form of tableau column. நீங்க இந்த மாதிரி tableau columns போட்டீங்கன்னா you get all the values inside the tableau column. எல்லாமே இந்த tableau column உள்ள வந்துரும். இது நீங்க பார்த்த உடனே ஓகே இதுதான் நம்ம பண்ணிருக்கோம், இதனாலதான் 60,000 காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் தி கேமரா கிடைச்சிருக்கு அப்படி ஈஸியா you can come to a conclusion, right? Cool. Let's go for the next one, guys. Come on. இந்த question solve பண்ணுங்க. I'll give you 2 more minutes. $180. 156. 156. 156, sir. 156. 156, sir. 156, sir. 156.
All right, good. Most of you has got the right answer. So இங்க என்ன நடக்குது? You got 3 people here, right? Rahul, he buys a book for ₹600 and sells it to Priyanka at a profit of 30%. In turn, Priyanka sells the book at a profit of 20% to Sapna. So நான் என்ன பண்றேன்? Let me take this is Rahul, right? And let's say this is Priyanka, and let's say this is Sapna. Okay. What I'm going to do is, let's say this is the CP and this is the SP. This is the CP, this is the SP. This is the CP and this is the SP. Right? So என்ன பண்ணலாம்? Rahul, he buys a book for ₹600. So the cost price of Rahul is 600 and sells it to Priyanka at a profit of 30%. Right? Guys, இங்க profit வந்து 30%. அப்ப எவ்வளவு இருக்கும் என்னுடைய selling price? 10% வந்து 60, 30% 180. 600 plus 180 add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 780. That's the selling price of Rahul. Rahul sells it to Priyanka. Appo selling price of Rahul will be equal to cost price of Priyanka. Correct? Does that make sense? And what she does, Priyanka sells the book at a profit of 20%. Right? She sells at a profit of 20% to Sapna. Right, guys? Appo, what will be the selling price of Priyanka? I know 10% of 780 என்னது? That's 78. For 20% எவ்வளவு இருக்கும்? That's double of this 156. Right? So 156 கூட ஒரு 780 நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? 936. 936 will be the cost price of Priyanka, which will actually be the selling price of Sapna. Correct? Now what is that you need to find? You have to find what is the profit made by Priyanka on selling it. Priyanka oda profit எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. How do we find this? Profit is equal to selling price, that's 936 minus cost price, that's 780. Right, guys? I'm already கண்டுபிடிச்சிட்டோம். That is 156. Very easy question. இந்த மாதிரி questions-லாம் வந்ததுன்னா this should hardly take you 10 to 20 seconds அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல கிடையாது. To solve this. Correct? Guys, I hope you had a better idea how to approach questions in profit and loss. நான் என்ன பண்றேன், I'll also share 2 more questions. நான் அந்த ஸ்லைட்ஸை ஷேர் பண்றேன். நீங்க குயிக்கா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். You can, if you want, you can take a screenshot of these 2 questions. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து இந்த 2 questions-யும் take it as your homework. Try to solve this, okay? Come on. You screenshot எடுத்துட்டீங்களா? Guys, you took the screenshot Yes, of sir. this? Yes, sir. And please take a screenshot of this as well. எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா? Yes, sir. All right. Oh, thank you, guys. We'll meet you all in the next class. Until then, நிறைய questions solve பண்ணுங்க, practice பண்ணிட்டே இருங்க. Probably in the next class, we'll try to do a lot more logical reasoning part, right? Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.